Ah, hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。では今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic of today? Okay, so I'm going to show people the very fundamental basics of like how to draw and construct an animal. Okay, so because I think some people maybe they would like to like draw like a pet, like a cat or their dog or something like that. And I want to just talk about some basic landmarks that might make it a little bit easier for them. はい。今日は構造から動物を描くというトピックになります。でももうこれは本当に基本のところだけを押さえていくトピックになっております。よくね、自分のお家にいる猫ちゃんとかワンちゃんとか描きたいんだけれどもっていう時にどんなランドマークを見て、それを押さえていくとその猫、犬らしく描けるかっていうところをご紹介していきます。Okay, so the good news is between your cat and your dog and yourself, believe it or not, all of us have the same basic bones and muscles. はい。で、これはとても喜ばしいニュースなんですけれども、猫でも犬でも、動物はですね、基本的に同じような構造をしているっていうところですね。So if you have a very basic idea like how to like construct like a human body, you can take that same understanding and then apply that to drawing animals. はい。で、人間の骨格構造っていうのを、押さえておくと、それから猫とか犬とかにも応用が効きます。Okay, so I'm gonna just jump into it and then I can show you guys how I work this. はい。では、キー先生のスケッチブックです。Okay, okay. So, okay. So here, I've spoken to you guys so many times about the use of, let's say, the flour sack or like the rice bag, right? はい。小麦袋くんとか米袋くんとか呼んでますけれども、このコンセプトについては何度もこのキークリエイティブスタジオのチャンネルでご紹介してきましたね。So this has been very useful for us in terms of like a substitute or as like a lay-in for like the human torso. はい。で、人間の胴体をこの米袋くんとみなすっていうのがとっても便利だよっていうお話をご紹介しています。Right? So like this would be like the upper part, like the rib cage, right? And then like the lower part, of course, would be like for the pelvis, like that. は Okay? い。で、sure. 上の方は胸郭、下の方は骨盤っていうふうにみなすと、だんだん人間の胴体として機能するようになっていきます。Okay. And again, just very, very simply put, of course, we can bring the feet down here like this, of course, right? はい。で、両側からこう線を引いてあげると足ができますね。Okay. Again, this is just like a quick substitute, so we can have an idea. This person's kind of fat, but anyway, but we have an idea of just like how to basically just like make a mannequin for us like to work with. はい。で、この両肩のところから線を生やしてあげると腕ができるっていう感じで。ちょっとね、ふっくらした感じにはなりましたけど、ここはもうマネキンのようなものですけれども、人間の構造ってこんな風だよねっていう理解をしたりとか、それで何かの表現をするっていうのにとっても便利な米袋くんというものがございます。Okay. But the thing is, even though this is a very rough and crude kind of, I guess, architecture or whatever here, or this lay-in that we have, at least, it does have a feeling of like a solidity to it, and we understand the relationships very, very clearly, right? はい。で、これはとってもシンプルなんだけれども、構造っていうものがしっかりあるよっていうことがわかります。So the trick is like, how do we apply this towards like an animal, right? なので、この簡単な米袋くんの構造を、動物に当てはめてあげればいいということになりますね。So obviously, look, humans, we stand on our 2 feet, right? So we have the same bones as four-legged animals do. However, because of the function, the shape is a little bit different, because of how we use it, right? はい。で、人間は二足歩行の動物になってて、足の裏が地面について立ってるっていう感じなんですけども、もう動物っていうのは四足歩行ですよね。で、そこはどういうふうに違うのかなっていうのを押さえてあげればいいわけです。So in this case, I'm taking the rice bag
and instead of having it stand or sitting it perpendicular to the floor like as like a human, in this case I'm laying it horizontal, because obviously that's how animals pretty much, that's the position they are. They're horizontal in relationship to the ground. はい。で、米袋くん、人間の場合にはこう縦に立てましたけれども、動物なので今度は横に寝かせたような状態になってます。Right? But you see, like there's a similar relationship, which is one, like there's this flow and rhythm. In other words, like like this kind of thing, right? It's not just like a flat or a just like a tube, that has no forces upon it, right? Obviously, there's a similar rhythm here, not too much different from like the rhythm that we see in a human, which would be like this relationship, right? But now it's in this position. はい。で、横にしたと言っても、チューブのようにただこうストンという横長の丸を描けばいいというわけではなくて、やっぱり動物なのでそれなりのリズムとかフロー、動物の体っぽい生き物っぽいリズムやフローを出してあげたいんですね。なのでこの人間のライスバック君であれば上から下にこうギュッという流れがあったように、なんて言うんでしょうね、ピーナッツみたいな形かな、になっている、こんな風に描いてあげましょう。Right. So, this is not much different from that. Only difference is that now it's down, right? And then, again, you can just add like a little architecture here for like where like the neck will be coming out, or like where the tail will be here in the back. はい。で、今両脇にちょんちょんって書き足してあげたのが、左側が首で、右側が尻尾が出るところがこんな感じかなっていうので書き出してあげています。Okay. If it gets a little difficult for you, I'm sorry I don't have it in front of me right now, but if you ever guys have like the kneaded eraser, like the kishigum that you can shape, you can play around with these shapes with that, so it can help you to visualize it a little bit more. はい。で、ちょっと今、実はお見せすることができないんですけれども、もし皆さんね、粘土とか練り消しとか持っていたら、こんな形のものを作ってみるといいと思います。と、こういう形が胴体かっていうことでね、感覚的にも理解すると書きやすくなるんじゃないかなと思います。Okay. So, all right, so I'm gonna take it the next step, okay? はい。では、次に進みますね。All right. So, here's our rice bags, so to speak, in here for a human, right? で、これは、米袋くんの概念から発達させた人間ですね。頭をつけました。Okay. The neck is coming in this way, right? Basically speaking, right? Ear is there. There's the chin. Okay, whatever. Something like that, right? で、首が斜め前に出てて、そこの頭のところには横っちょに耳があって、顎があってというふうになっています。So obviously, like this is the rib cage here, and then of course here is our pelvis from this angle. はい。で、真横から見てますから、胸郭の端が下の方にあって、で、こう、骨盤ですね。骨盤の一番上の端のちょっと出っ張りのランドマークを書いてあげています。So what would happen, if I try to put him, this human, into an animal kind of position, it's going to start to look kind of strange actually, because then I'm going to have something like this. Okay, so his stomach will be here, the pelvis is going like that, and then the head would be like this. で、この男の子かなを、四足歩行のポジションにすると、姿勢にするとどうなるかっていうと、今ちょっとね、面白い格好になっちゃいますけれども、胸郭があって、骨盤がその横にあってっていう感じになってますね。So obviously, like that does not look comfortable at all, because obviously we're spending our time like this, right? And another thing, if he was gonna be having on his hands, he'll be kind of like this, like that, right? Well, maybe he's gonna do like push-ups or something like that, but
pretty much, this how we are as people. はい。で、人間、四つん這いですよね。簡単に言ってしまえば。の格好をしてる時って、なんかちょっとまっすぐ立ってる時よりも居づらそうな感じがしますよね。まっすぐ立つのが一番楽なように、体の方ができています。例えば、これが、腕立て伏せの格好だとすると、こんな感じかなっていうので書いてみました。So, all right. So the key here is greatly in this part here, this front part. Not to get too technical, but I think we all understand, like on our back, we have this triangular kind of bone, which we call is the scapula, right? はい。で、ここで今から注目したいのが肩甲骨ですね。人間の肩甲骨っていうのは背中についてますけれども、これがどんな風になっているかっていうのを考えたいわけです。Right. So for us, it's on our back, and then it attaches, and then like our shoulder is up here, like that, right? Because normally, our arms would be in this position, right? If we need to like use our hands like that, right? And for the scapula, it's on the back. はい。で、四つん這いになってる時は背中の後ろのところに肩甲骨があって、で、肩から腕が生えてるっていう感じになるんですけれども、直立してる時も、肩甲骨と、上腕といいますか、肩の付け根の位置関係っていうのは、この今、図解をしてみた通りですね。So stick with me. I'm getting to the animals soon. So, all right. So the real thing in terms of how an animal, first of all, again, if you notice, the human rib cage is like this kind of position, right? But for an animal, the animal rib cage is actually, this is hanging down a little bit because the animals are, because of the way they have evolved, because they're walking on all fours, right? So, the human, I'm sorry, let me do it from this angle. Sorry, it's getting a little confusing. The human, the human rib cage is in this position, right? はい。今、左下に書いてるのが人間の、胸郭ですね。Right? If this guy is like he's on his hands, like that. His hands will be like that, right? Okay. So because he should be standing, right? Okay. But for an animal, the animal rib cage is shaped this way. And then, the scapulars will be here and here on this side. はい。 Like that. で、ごめんなさい。人間の場合には、立っているということに特化した構造になっているので、胸郭は平たく潰れたと言いますか、丸い形になってますけれども、四足歩行の動物っていうのは結構縦長になってるんですね。Okay. そこを、まず押さえましょう。はい。So obviously the head would be here like this, like that. Okay, ears, whatever. It's a dog, and then, the legs will be coming down this way, like that for an animal. Okay. で、その縦に結構地面の方にですね、重力で引っ張られるような感じで、縦長に、真正面から見たときにですね、縦長になっている胸郭があって、頭があって、で、その両脇に肩甲骨がついている。真正面から見るとこんな感じになっています。Alright, so if I go back, to, okay, that animal rice bag thing I was telling you guys about before. Alright. で先ほどの動物用のライスバッグに戻っていきますね。So again, the animal scapula, it's going to be on the side of the body. So it's going to be here, and it's almost the scapula, if you guys aren't sure, it's kind of like this. It's kind of like this triangle kind of shape, or this triangle liver kind of shape, like that. はい。で、今度真横から見た図で書いているんですけれども、肩甲骨が真横にくっついてますね。背中じゃなくて横にくっついてます。ちょっと三角っぽいような形をしてますね。Okay, so you have the scapula, but just like us, it will connect to a kind of a
humerus bone, this upper bone here, and then created like an elbow here, like that. はい。で、その人間の構造と同じように、肩甲骨と、上腕骨がくっついてるわけです。Okay. And then from there, it will drop down to like a forearm, like that. で、肘があって前腕につながるっていう形ですね。Okay. And again, if this is some kind of, I guess, like a dog or something like that, basically, your dogs and your cats are basically, they're walking on their hands like that. So roughly speaking, like here's like the scapula, here's like the upper arm, here's the lower part of the forearm, and then like the hands are down here. はい。で、もう一回骨格のおさらいですけれども、肩甲骨があって、上腕骨があって、それからこう前腕に骨があって、で、下のところはですね、手のひらで歩いてるの。そんな感じですね。Okay. Another thing you guys should keep in mind also, so our friend over here, so you notice how the neck, it's at this angle, it's feeding this way because we're standing up, right? So we want to keep our heads up, right? But for an animal, the animal's neck it's not that way. Actually, it angles downward like that because animals, well, basically, if the dog food is here, okay, well, basically, yeah, it's easier for him to get his head down to eat. So that's something to always remember. はい。で、もう人間と犬の大きな違いの首を見ていきたいんですけれども、首はですね、人間はこう、目の前を見れるように、首がこう斜め上に向かっていますね。だけれども、動物はどちらかというと、下向きに都合がいいようにできています。ね、ドッグフードがあったら、そこをさっと見て、パクッと食べられるような構造になっているわけです。Okay, all right. So I guess it's a dog, I guess, obviously, like that. Okay. Okay, rib cage will be here, like this. Okay, stomach, because he's been fed well. It's a nice. はい。お腹があって、胸郭があって、そのところにお腹があってなんですけど、今ね、ちょっとこれは食べ過ぎワンちゃんなんでお腹がポンって膨らんでますね。Okay, but again, you see, like there's a rhythm in here, right? So you want to try to keep that in mind, when you're drawing the animals. It's not much different from the rice bag, but it's in a horizontal position. はい。で、これで大体犬の完成ということになりましたけれども、流れがこうあるっていうことがお分かりいただけたでしょうか。このね、流れがあるととても犬らしく、人間がただ横になっただけじゃないっていうね、新しい米袋くん、動物用米袋くんの流れに慣れていただきたいなと思います。Okay. Okay. And I said it before, again, the big key is if there's any part you really want to get familiar and comfortable with, it's this relationship here, which is the relationship between the scapula, the humerus bone, will be the equivalent of like the forearm, and then like I guess the paw or the hand. If you can get that, and it's almost like a Z, right? Kind of like a Z kind of thing, right? So each part is kind of like it's countering or offsetting the balance of what's before it. So it should be like a Z kind of pattern. It's not going to be straight up and down. はい。で、四足歩行の動物を動物らしく描く鍵はもうこの肩から降りてくる前腕にかかっていると言っても過言ではないと思っています。で、そこが Z の字のような感じでね、一個の骨があったら次の骨は反対向き、また反対向きっていう風にバランスをとってるっていう風に覚えておいてください。Okay. All right. Basically, I'm going to just break it down very basically for you guys here. So maybe this is like a dog scapula here. So scapula's here. Okay. And also this humerus is actually it's a little curved in here, or like a small S curve kind of thing. はい。まず最初一番上にある骨が肩甲骨三角っぽいよっていうふうに言ったやつです。で、その肩甲骨から上腕骨に相当するものが出てて、ちょっと S カーブを描いたような形になってます。Okay. Then, basically there are two bones in here, just like us, but
you don't have to worry about that. Just be aware. There are two bones. If you just put like one line, it's fine. But just be aware that their forearm is not much different from basically not much different from ours. はい。で、人間の骨と同じように、前腕に骨は2本入ってるんですけれども、そこは細かいことなのであんまり気にしないで、肘から人間の前腕と同じような感じで、骨が伸びてるね。そしてその先端には手がついているねっていうふうに思ったらいいと思います。Okay. Now, of course, sorry. And so here's like the wrist would be here. Sorry, this would be elbow. This is always the elbow here. Okay. 今指しているところが肘に相当するところですね。Okay. Wrist would be about here. はい。で、手首は割と地面から高いところにありますね。Okay. And then basically like, there's like, the hand is down there basically. はい。で、地面についているところが手のひらに当たるような。Okay. I'm gonna do a cat really quickly. Cat is a little bit similar but different because now another thing when you draw animals or people, you should try to think about like what their daily functions are, right? Dogs like to run a lot, right? So obviously, they have like nice like long legs, long forearms, for running and things like that. Cats generally they can run, but they're really good at what? Jumping and like catching, right? So, and they're of course, dogs generally are stronger than cats because they're just bigger. But I think if you had a cat about the same size as a dog, I think the cat would probably be a lot stronger, actually. はい。で、犬と猫はとっても似ているような構造をしているんですけれども、違いがあるといえばあります。で、犬は走るのに得意な動物ですので、走れるような感じの長い骨を持ってます。で、猫っていうのは飛んだりとか何か獲物を捕まえたりとかっていうような動作が得意な骨格構造をしています。もし犬と猫同じ大きさのものがいたらもしかしたら猫の方が強いんじゃないかなっていうふうに思ってます。狩りにちょうどいいようなね、身体構造を持ってると思います。So my point is that if you see, okay, so if this is a scapula here. はい、これが肩甲骨ですね。Okay. And of course, here's like the forearm. Oh, sorry, the humerus, the upper arm, excuse me. はい。で、この上腕の骨が後ろに行ってますね。Okay, elbow would be here. で、肘があって。Right, and then of course, like the forearm would be down here like that, right? で、前腕が下に降りてる。そこの基本的な構造は同じです。So my point is that you can, I'm only going to do part of it, but if you have an animal that's in this position like that, you already can tell there's a lot more energy stored up to like to catch something. What a cats are very very good at doing this kind of thing, right? Because it's already in this, it's already positioned to spring out already, right? The dog's a little more stretched out. で、猫の基本姿勢っていうのはもう飛びかかれるようにちょっとエネルギーを貯めてるような予備動作みたいなところにありますね。で、犬はどっちかっていうともうちょっとまっすぐに走れるようにっていうような感じで、この2つの違いが猫らしさ、犬らしさにつながっています。Okay, so that's something you should keep in mind. Yeah, here's a dog up here, obviously. So this dog probably can run very. Yeah, this dog can jump, whatever. But if this dog needs to really jump or pounce more, this would have to compress down a little bit more. はい。で、もちろん犬もジャンプできるんですけれども、その犬は今の姿勢でいてジャンプしようと思ってもそのままポンとはなかなかいけないので、少し沈み込んでからジャンプっていう形になるんじゃないかなって思います。Okay, so just really quickly, because I don't want to take up too much time of you guys, and I want you guys to have your time to actually be drawing. Okay. あんまり長くお話しするよりもきっと皆さんにそろそろ書きたいなって思ってるんじゃないかなって思うので、最後ちょっとまとめのようなところをお話ししておきます。Okay, so I'm going to draw a really quick cat here. So I'm using the same principle. I'm having my horizontal rice bag here like this, right?
はい、猫ちゃん描きました。水平のライスバッグがここにおります。Okay. Here, again, I focus, at least for me, my first landmark is the scapula for me. で、ここのライスバッグを描いた後に最初に見つけるランドマークは肩甲骨です。これをどこに描いてあげようかなっていうふうに考えます。Okay. And then, yeah, so the neck, as I said before, just like every other four-legged animal, the neck is going to angle downward like that because obviously because the animal is close to the ground and yeah, the cat wants to get the cat food, so the cat so はい、で、四足歩行の動物は皆さんですね、こう下が向きやすい首の角度になってるってことも覚えておいてください。キャットフード、さっきね、犬がドッグフードを食べてたようにキャットもキャットフードを食べると食べやすいような首のつき方になっております。All right. Now I'm a little guilty. I apologize, you guys, because I didn't talk about it so much. But another important part is the pelvis. Okay, and maybe another time I'll talk more depth about it. But when you start drawing animals, okay, just take a little time out. Just take 5 or 6 minutes out. Go on Google. Type in like a dog or cat skeleton or something like that. So you can actually see like how the bones work, and you can actually see like how the pelvis is situated. That will help you. はい。で、今日は前腕の方について主にお話ししてきたんですけれども、実は骨盤の方もですね、ちょっと学ぶともっと描きやすくなると思います。ぜひぜひ動物を描くよっていう時には、ドッグ、スケルトンとかキャット、スケルトン、あるいは日本語だったら犬の骨格とか猫の骨格っていうようなキーワードで画像を検索すると、おそらく骨の構造が見えると思いますので、あ、こんな風になってるのかっていう風に、まず構造を調べてから描くと描きやすいかなと思います。Okay. So it's the same basic construction here. Like here I have my cat getting cat food, and the dog up here getting the dog food, right? But it's a little subtle, but if you look carefully, you can tell that like one is designed differently than the other one. I mean, of course, you know, we're sure these animals can run and jump and things like that, but the cat has a little bit more spring. It's a little bit more compressed in here, as opposed to the dog that's a little more straight because it's more designed for running. はい。で、犬も猫も同じような構造ですよっていうふうにお話をしてきました。でも、この今出来上がった犬と猫を見ていただくと、やっぱり違うといえば違うんだなっていうところがお分かりいただけると思います。走る動物なのか、ジャンプしたり飛びかかったりっていうような動きが得意な動物なのかっていうことで、この足、腕ですね。そこが少し圧縮されたギュッて力を溜めたようなポジションに最初からなっているっていうところが大きな違いです。Okay, all right. So guys, I'm gonna stop here. I'm gonna give you guys a chance to start drawing yourself. Okay, but look, one of the things you really should do whenever you're gonna set up to draw something, you want to know as much as possible about it to give yourself the freedom to draw. You know, to draw without any, uncertainty, or like lack of confidence about things, you know? はい。では、今日のキークリエイティブスタジオはこの辺で終わりにします。一つこのトピックからのアドバイスがあるとすると、どうぞ皆さん何か書くときに調べてくださいってことですね。何か知識があればあるほど、自信を持って書けるようになるので、表現に対して自由が生まれる。自由に表現したいと思ったら、知識をちょっと入れておくっていうような、この両方のバランスをとってやってみるといいと思います。Okay, all right. So I hope that's helpful for you guys, and if this is good for you, please leave us a comment and let us know how it worked out for you. はい。では今日のトピック皆さんのお役に立ってるといいなと思っております。ぜひぜひコメントなど、あるいは質問などお寄せいただければと思っております。よろしくお願いいたします。Okay, all right. That was awesome. Okay, see you guys next week. はい。ではまた来週キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。See you next time.